Dear students, within 2 minutes we are going to start the class. Uh, don't call to me because okay. I think all of you are joining the class. Within few minutes we are going to start the class. Within few seconds we are going to start the class. So all students join the class. ಇನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಳಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ now. Let's start the class. Only 14 members joined till I put the message in WhatsApp group also. If possible, ask your friends to join the class. Okay, I think it is very clear now. So we are going to start the class. Let's start the class now. So here okay. Let's start. Dear students, welcome to online classes Adarsh Vidyalaya Alam. Today we are going to discuss about division method in the manners to find out the square root by division method. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ attended that, then you can go to YouTube, our YouTube channel. In that we already uploaded all those videos about squares and square roots. Okay, so today we are going to start about division method. Here division method, it is different from both methods. First two methods ಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ division method. Now solve one problem. Okay, they will ask the question like that. How they will ask? Just listen to me very carefully. Solve or find the square root by division method. They will ask like this one. Okay, so I will write one question here. Find square root by square root of any one number we will take. Let's take 144. Okay, square root of 144 by division method. I will write in the short form, you just write full form. Okay, DM, D means division, M means method. So division method. You have to solve this by division method, right? Let's, I think my voice is clear. I hope so. Now solution are written, so you have to write the number. Okay, first 144 you have to write like this, then write like this. First step, what you have to do, just simply make numbers groups of the given number. Groups ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡೆರಡು ನಂಬರ್ ಇಂದ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಂಡಿಂದ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ 2 3 4 5 6 7 8 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು? 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಈ 2 ನಂಬರ್ಸ್, then 2 ನಂಬರ್ಸ್. Here is only one number, so you just make one number. Last number ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ one number ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So next point we are going to discuss now. See here,
we already make two groups here. 44 is one group, number 1 is one group, right? First we have to observe this number first. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರಬಹುದು, 2 number or 1 number. Here is only one number in a first group. So which is that number? 1. Okay, 1 is a perfect square. ಅದು perfect square ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ. It is a perfect square. Okay, 1 ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು? How we got that 1? 1 into 1, right? So we will solve that 1 into 1. This 1 into 1 is 1. So 1 minus 1 is 0. We know how to divide the numbers. Classical division. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ones are 1. 1 minus 1 is 0. So ಈ double 4 we have to write like this only. Similarly, ಎರಡು ನಂಬರ್ at a time ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. Classical division ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, but here we take both number together. This is the first step. This is the second step. What is the first step? Grouping the numbers, right? Grouping the numbers. Second, we divided this number first. 1 is a perfect square, so 1 ones are 1. If it is not a perfect square, ಅದು perfect square ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ perfect square ಯಾವುದು ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So now 1 minus 1 is 0. We 44 as it is written. Now you just next step, third step, you just write plus here. ಈ ನಂಬರ್ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ನಂಬರ್ 1, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. 1 plus 1 is 2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು 0 ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ 0 ನೇ ಬರಿಬೇಕು. 20 into 0 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು 44 ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 21 ones are 21. Again 23 we will get. Let's take 22. 2 ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ. 22 into 2 44. Then 0 0. 44 minus 44 is 0. So ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ problem is over. That means what? Problem is over. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. So 22 2s are 44. Now what is the answer? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್. So you have to remember which number we found. Therefore square root of 144 is equal to 12. Square root of 44 is equal to 12. Like this we solve the problem. Let's take one more problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. Here I will just write this time only number. Okay, I will write the second problem only number. Let's take 225. Okay, 225. Find the square root of 225 by division method. Okay, let's write the solution first. Then 225. Okay, I written this 225. Now what is the first method? First step, grouping. Two numbers and a single number. If it is double number, then also we will group, but here only one number is there, so we written like this only. Next, it is the first number. 2 is there, but 2 is what? It is not a perfect square. 2 is not a perfect square. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಮತ್ತು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು? 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಆ 1 ತಗೋಬೇಕು. 1 ones are 1. Again observe here. 1 ones are 1. 2 minus 1 is 1. Again this 25 we will write as it is. Next what we have to do? Plus. Add this one here. Again it will be 1 plus 1 2. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರೀತಾವೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಓಕೆ, 20 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. 20 zeros are 0, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ones are 21. ಇದರಲ್ಲಿ 125 ನಲ್ಲಿ 21 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 104 ಉಳಿತು.
104 ಉಳಿತು ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 25. ಈ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಿ 5, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 25. You have to write both numbers same 5 5. 25 5 is 125. It will become 125 minus 125 is equal to 0. Now what we got? 15 as answer. Therefore square root of 225 is equal to 15. This is the answer. Let's solve one more problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1936 ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಐ ಟೇಕನ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ 0 ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ this let's write 1936. Now 4 numbers are there. We can make 2 groups here. How we are going to group? Observe now. First we have to make 2 numbers group. 36 to one group, then 19 number is another group. These 2 numbers, those 2 numbers, right? Now what we have to do? Now we have to solve the problem. How we are going to solve? First take these 2 number, one group, full group ತಗೊಳ್ಳಿ. 19. 19 is not a perfect square. Then which is the nearest perfect square for 19? If for example ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ 1 ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು? 4 ಆದ ನಂತರ 9 after 9 16 9 after 16 25. These are the perfect square. Now nearest is 25 and 16 both, but we will take 16 only. Why we will take 16 only? Because this is less than 19. 19 ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು, correct? So we are going to take that number only. Now solve that problem. 16, how we can write 16? 4 into 4. So take 4 here and 4 here. 4 4s are 16. Now 19 minus 16 or 9 minus 6 is 3. 1 minus 1 is 0. Now we have to write 36 as it is, right? Okay. Now plus 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 4. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 1 ಕೂಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ we have to add 4. 4 plus 4 8 and we will make a space. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? 1 ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 81 into 1 81, 2 82 into 2 3 83 into 3, right? So 4 84 into 4. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 6, ರೈಟ್? 4 4s are 16, ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಬಂತು. 6 6s are 36, ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಬಂತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 or 6 100% will fit there. If for example 5 is 5 ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ 5. 5 ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋತೀವಿ? 5 5s are 25. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಲೇಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 2s ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಆರ್ 8 8s are 64 ಅಂದ್ರೆ 8 or 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 6. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್? 4 84 or 86 ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು. ಸೊ 84 into 4, what happens? 84 into 4. Let's solve this problem. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ.
4 4s are 16, carry 1. 4 8s are 8 4s are 32, I think so. 32 plus 1 33. Okay, correct ಅಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. 4 4s are 16, carry 1. 4 8s are 32 plus 1 36. So if we write 4 here, 4 ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 336. So 0 0 0. If suppose 86 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಿತ್ತು? 86 into 6, 6 6 36, carry 3, right? 6 8 48, 48 plus 3 51, 516 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So it will not work. So we will not write that one. So ಇವಾಗ solve ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ. What is the answer now? Therefore we can write like this: square root of 1936 is equal to 44. This is the problem how we are solved. Now I want to clear you, just to listen my voice, clear you one thing, that whoever attending the class now, just take a notebook and goes on writing the problems. Whatever I write on the board, you have to write all those things. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Here I can see few comments that they are just commenting that answer for 1936 is equal to 44. It's okay, but just listen the class carefully, then you can comment. Okay, if you are having any doubt, you can ask later, or you can ask after the class also. Just I wanted to clear you that we are conducting this class just because ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬದಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆನಂತರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು let's solve one more problem. I will write one more problem here, then you will come to know very easily. 3 4 8 1. Let's solve this problem. 3 4 8 1. I am going to solve this one, fifth problem I think. 3 4 8 1. Okay, so solution. How we are going to solve the problem? Observe now. 3 4 8 1, right? I am going to write this one one more time. Yes. Solve the problem. How we are going to solve the problem? First we have to mark. First make two groups. 81 is one group, 34 is one group. Two digits. It's very simple. Now, tell me, is 34 is a perfect square? No, 34 is not a perfect square. Then 34 is nearest. Which is the nearest perfect square for 34? After 34 we can get 36. Before 36 which number we can get? Yes, 25. So 25 is the nearest. How we got that 25? 5 is a 25. So 25. We will write this 25 like this. So next point, 4 minus 5 is not possible. So we will take this carry. 14 minus 5 is 9 and this is 0. So it will be 81. So 981 is present there. Plus what we will do? Add this number. 5 plus 5, 10. Now here we can write any number, but how we can write? Observe. Here is 1. Last digit is 1. 1 we can get in two ways. 1 ones are 1. 9 nines are 81, right?
So 1 ones are 1 is it possible? If I write 1 not 1, that means 101 into 1 is 101, but here is 981, so it is not possible. Then let's try 9. Okay, 109 into 9. What will be 109 into 9? 9 nines are 81, carry 8, 9 zeros are 0, plus 8, 9 ones are 9. So 981 we will get. So we will write that number only. Now write that number 981 and it will become 000. Therefore what will be the answer? Therefore 3481 is equal to square root of 3481 is equal to 59. This is the answer, right? Let's solve one more problem. 784. This number, okay? 784. 784. Solution. Let's solve this problem. 784. Okay. Now make two groups. 84 is one group and 7 is also one group. Now 7 is not a perfect square. 7 less than 7 should be a number and it should be a perfect square. 7 ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು perfect square ಇರೋ number ಯಾವುದು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 4, right? So 4 is the perfect square. So how we can get that 4? 2 2s are 4. 7 minus 4 is 3 and this 84 will be here only, and plus 2 is plus 2. 2 plus 2 is 4. Now what we should write? Just observe here. Here is 4. End number is there. Yav number is 4. 2 2s are 4 we can get, and also we will get 8 8s are 64. There also we will get. First we will solve by putting 2 only. 2 42 2s are, what happens? 42 2s are 84, but we need 384, right? So it is not possible. We will remove that. Then we will put that 8 also. 48 into 8. What will be 48 into 8? 8 8s are 64. Carry 6. 8 4s are 32 plus 6 38. That means 384 we will get. Yes, it is correct answer. So you just write that 384, right? This will be 0 0 0. Therefore square root of 784 is equal to what? 28. This is the problem. Just you observe and solve the problem. Then you will come to know how to solve the problem. Yes, we just solve this problem now. Just observe and solve the problem. If you are having any doubt, you can ask the question also. Very good. Few students are commenting, but we don't need your comments. We need your attentions. Okay. If you are having any doubt, you can ask. But if you are not having any doubt, it is very good. I think you understood each and every point. Okay. Let's solve one more problem, which should not be a perfect square. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅವರು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 10. Okay, 10 is not a perfect square. To make this a perfect square, which least number we should subtract from this 10?
ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 we will get a perfect square, that is 9, right? If I ask 1 2 3 4 5 6, it is not a perfect square. To get a perfect square, which is the least number, which should we subtract from this number? ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ನ ಒಂದು ಕಳಿಬೇಕು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ we will see now. Okay, one second. Okay, problem, first problem, find least number which should we subtract, which should we subtract write this very carefully. In the next problem I will not write all those things. Okay, so find least number which should we subtract from any one number. I will take 108 I will take. Okay, from 108 to make it a perfect square, to make it a perfect square. Now observe how we can solve this problem. Solution, just see carefully, very carefully. You have to see whatever I written on the board, you have to write that and you have to send to me through to my WhatsApp number. Okay, that means I will believe you that you already watched or you already listened the whole class. Okay, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. Okay, if you are missed the whole class, then also you can watch later also. So let's solve the problem now. Find the least number which should we subtract from 108 to to make it a perfect square. Here we have to write make. Okay, make it a perfect square. Okay, let's solve the problem. By division method only we can solve this. So make two groups now. Again same method, 08 and 1. Now solve the problem by using the same steps. Same steps we have to follow here also. 1 ones are 1. 1 minus 1 is 0 and 08 is here. Right? Next, if we add 1, okay, if we add 1, it will be 2. Right? 2. 1 plus 1 is 2. Here if we want to write something, ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ what we can write? We can write 1 or 0. If we write 0, 20 into 0 is 0 only and 8 will remain same. If we write 21 ones are 21 and that is more than 8 or larger than 8. 8 ಗಿಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? So we will stop the problem here only. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ 8, that is the answer only. Therefore we will write here, therefore ಅಥವಾ here 108 minus 8 ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ 108 minus 8 is equal to 100, right? And 100 is what? 100 is a perfect square. 100 is a perfect square. ಹೌದಾ? Therefore we will write here, therefore we have to subtract. Which number we have to subtract? We have to subtract 8 from which number?
from 108. We have to subtract 8 from 108 to make it as a perfect square. You just write this one, this much also. But if you write, we have to subtract 8 from 108 to make it a perfect square. To make it a perfect square. Like this you have to write. Okay. Very good. I think you learn each and everything, whatever I am discussing with you. Let's solve one more problem. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay. Now I will take the number. The 108 is the 298. Let's make 298 rapidly. How number? We will take that number. Okay. Now we are going to solve the problem. Let's write 298. Okay. Make the groups. Two numbers. Here is a single number. Now 2 is not a perfect square. Which number we have to take? Yes, 1 we have to take. 1 ones are 1. 2 minus 1 is 1, and this 98 will be here. Plus 1. We can write 2 here. Still we will continue the problem. Because if I write 21 ones are 21, 22 twos are 44, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ rapidly told it 26 6 let's take 26 6 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. 6 6 36, 6 2 12, 12 plus 3 15, 156 we got. Let's take 27 into 7. Okay, 27 into 7, 7 7 is 49, carry 4, 7 2 is 14, 14 plus 4 18. Observe now, 7 7 is 49, carry 4, 7 2 is 14, 14 plus 4 is 18. So 189 we get. Andre 198 is the chip number is 190, 189. Then also we will take one more number. Let's see, 28 into 8. Okay, 8 8 is 64. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಫ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 8 is 64, carry 6, 8 2 is 16, 16 plus 6, 16 plus 6 is equal to 22. That means it will more than 198, so don't take that number. ಅದು ಬೇಡ. So 27 7s we will take. ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರದು. So 27 7s 189. ಹೌದಾ? 7 7s 49, carry 4, 7 2s 14 plus 4 18. Now 18 minus 9 is 9, 0, this will be 0. So 0 0 9 we got. If you add 7 here, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. 27 plus 7 34. ಅವಾಗ ಇದು 9 ಇದೆ, ಇದು 340 ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದು ಬರಲ್ಲ. So 9 we have to subtract, right? So how we are going to write here? Here 298 minus 9, which is equal to what? 298 minus 9 is equal to what? 289. I think so. 289. Just make sure that 17 into 17. Sorry. Yes, 17 into 17. What will 17 into 17? 17 7 7s are 49. Carry 4. 7 1s are 7 plus 4 11. Then 70 117 is 17. So it will be 9 8 plus 2 289 we got.
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 289 ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 289 we got. Then what we have to write? Therefore we have to ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು and 289 is a perfect square. Perfect square. Therefore we have to subtract. We have to subtract 9 from 298 to make it a perfect square. To make it a perfect square. Okay, so you can solve like this also. So dear students, if you are having any doubt regarding the problems, you can ask the questions. Okay, now just I want to clarify you that if you are not having any doubt, there is no problem. If you are having any doubt, you can ask later. So we will stop the class here only. Okay, we will stop the class here only. But if you are having any doubt, you can ask through WhatsApp also. And also if you are not in the WhatsApp group, you can also comment in the comment box after ending this streaming. Live class ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. Then homework. What is the homework? I will put the homework in WhatsApp group. Simply you have to solve the homework, all those problems which we will provide in WhatsApp. Okay, so thank you dear students for watching the live class. Thank you very much. And one more thing I want to clear you that ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲಿ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ದಾಟಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್, ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ನಾವು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯೋದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಚಾಕು ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಾಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ತರಕಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.